Right. Since velocity is a vector quantity, linear momentum is also a vector quantity, as in it has both magnitude and direction. Its units could be খুবই obvious. দেখো তো যে কোনো কিছুর ইউনিট আমরা কিভাবে ফিগার আউট করি, যে P equals mv, তুমি ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটস বসো, you'll have the unit of momentum. মাসের ইউনিট হয় আমার কেজি আর ভেলোসিটির ইউনিট হয় মিটার পার সেকেন্ড. That makes momentum's unit kg meter per second. Next যাই. আরেকটা ইউনিট হতে পারে নিউটন সেকেন্ড. নিউটন সেকেন্ড কোথা থেকে আসলো, কিভাবে আসলো, অফকোর্স আমরা দেখবো, একটু ওয়েট করি. দেখো এবার Newton's second law states, second law কি বলে, the rate of change of linear momentum of an object is proportional to the resultant force that acts upon it. If standard SI units as in Newton's kilogram meter and seconds are used, then this becomes our resultant force. Newton's second law already আমরা দেখছি. Second lawটাকে you can write it down like this. Newton's second law হলো, summary of the Newton's second law is resultant force equals rate of change of momentum. আর একটু breakdown করে দেখি. If the force acting on a body is constant, then Newton's second law can be written as a force equals to final momentum minus initial momentum divided by time, or F equals mv minus mu by t. Already we have seen all of this. These are nothing new. তাহলে নিউটনের সেকেন্ড ল কি বলে, that the force is proportional to the rate of change of momentum. উপরের পার্ট যদি দেখো জাস্ট mv minus mu, this part is the change in momentum. এখন দুনিয়ার কোনো কিছুই চেঞ্জ কিন্তু হতে পারে না in no time, একটা স্পেসিফিক টাইমের সাথে তো চেঞ্জড হলো, রাইট? সো যখন তুমি টাইমটাকে নিয়ে আসো, the whole thing becomes rate of change of momentum. আচ্ছা, let's do this guys. Example 1 আসি. A ball of mass 0.2 kg hits the floor with a velocity of 2 meters per second and rebounds with a velocity of 1 meter per second. The ball is in contact with the ground for 0.1 seconds. Calculate the force that the ground exerts on the ball. I repeat, calculate the force that the ground exerts on the ball. Guys, আমি ওয়েট করতেছি, সবাই এটা কমপ্লিট করো and অ্যানসারটা আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দাও. I'm waiting. প্লিজ বসে থেকো না. কপির ভিতর করো, ফিগার আউট করে, ক্যালকুলেটরে করো না, প্লিজ লিসেন টু মি. কপির ভিতর করো, করে আমাকে অ্যানসারটা রাইট দিস ডাউন ইন দ্য চ্যাট বক্স. আই এম ওয়েটিং. নাজমুল একটু দেখো, আমাকে কোয়েশ্চেন বলছে ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স. তুমি কি বের করছো? তুমি তো মোমেন্টাম বের করছো, আমাকে কিন্তু ফোর্স বের করতে বলছে. and you must be wondering ফোর্স আমি কোন ইকুয়েশন দিয়ে বের করব. here there you go, এই যে this is the equation. all you have to do is just এই ভ্যালুস গুলা এখানে বসাই দিলেই কিন্তু তোমার অ্যানসার চলে আসে. 2.5 2.5 2.5. ওকে, এখন তুমি বলবা যেহেতু বডি আমার একটাই, okay, the most common response is 2.5. Guys, you can stop now. You can stop now. Answer is wrong. Answer is wrong. Let me explain why. একটু সারপ্রাইজড, একদম 100% এই জিনিসটা তোমার ও লেভেলে ছিল. একটু সারপ্রাইজড, মানে ও লেভেলের একটা জিনিস কিভাবে মেস আপ করে এ লেভেলসে আসে, এই পার্টটা ওয়াজ নাথিং নিউ. ট্রাস্ট মি অন দিস ওয়ান. এটা একদমই নতুন কোনো কিছু ছিল না. এই কনসেপ্টটা আমার কাছে যদি ও লেভেল করে থাকো, রিপিটেডলি আমি বারবার তোমাদের সাথে এটা ডিসকাস করছি, রিপিটেডলি. একটু নোটিস করে দেখো, গ্রাউন্ড হিট করার সময় আর হিট করার পরে. ওকে, গ্রাউন্ড যখন হিট করলো, হিট করতেছে উইথ আ ভেলোসিটি অফ 2,
মিটার পার সেকেন্ড একটু মিটার পার সেকেন্ড আর বাড়ি খেয়ে উঠলো with a velocity of 1 meter per second guys এখানেই তো you should stop right there you are not dealing with speed you are dealing with velocity velocity being a vector quantity যখন মাল্টিপল ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে একদম তোমার sworn ডিউটি হইলো এক ডাইরেকশনকে পজিটিভ ধরলে আরেক ডাইরেকশনকে নেগেটিভ ধরা did you do that no you didn't এতক্ষণে আসছে yes answer is not 2.5 maximum মানুষ এই মিস্টেকটা করছো this is nothing new guys প্লিজ নোটিস করে দেখো ম্যাথ তো চেঞ্জ হয় না যেহেতু একটা বলের কথাই হচ্ছে 0.25 ওর ম্যাথ কিন্তু যা ছিল তাই আছে তাহলে আমাকে যদি ফোর্স বের করতে বলে এমভি মাইনাস এমইউ থেকে যেহেতু একটা বডির কথা হচ্ছে আমি এমটাকে সাবজেক্ট বানাই ফেললে কি হয়ে যায় দেখি এম ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এম কত 0.25 ভি কত লেটস সে 1 মাইনাস দেখো আপওয়ার্ড যদি পজিটিভ ধরি ডাউনওয়ার্ডকে ধরতাম আমার নেগেটিভ এই মাইনাস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দিস মাইনাস গাইস খেয়াল করে দেখি এই মাইনাস আর এই মাইনাসের অ্যাবসলিউটলি নো কানেকশনস হোয়াটসোএভার এম ভি মাইনাস ইউ ইউ কত হবে মাইনাস মাইনাস 2 ডিভাইডেড বাই কতক্ষণে এই জিনিসটা চেঞ্জ হলো 0.1 so 1 minus minus 2 মানে হলো 3 3 into 0.25 হলো 0.75 0.75 divided by 0.1 makes it 7.5 please look at this তুমি কি বের করতেছো ফোর্স ফোর্সের ইউনিট সব সময় কি হয় নিউটন guys ask me right away এতটুকু বুঝতে এখন কোনো প্রবলেম আছে নাকি yes answer is 7.5 and not 2.5 আমার একটা কথা শুনবা গাইস প্লিজ কপি দিস আমাদের রেগুলার টাইম হলে তুমি বুঝতেই পারতেছো এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে এই তোমার লেকচার শিটের ভিতরেই কপি করাতাম আনফরচুনেটলি সেটা তখন পসিবল হচ্ছে না আই ক্যানট হ্যান্ড ইউ ওভার দ্য লেকচার শিট সো প্লিজ রাইট দিস ডাউন ইন ইউর কপি আই এম ওয়েটিং সবাই একটু কপির ভিতরে টপিকের নাম দাও মোমেন্টাম এন্ড প্লিজ ডু দিস অ্যালং উইথ দ্য ডায়াগ্রাম প্লিজ ছবি তুলে রাখো না এটা তুমি জীবনেও দেখবা না তোমার এই হাজার হাজার ছবি আর সেলফির মাঝখানে তোমার এই আমার লেকচার তোমার দেখতে ইচ্ছা হবে না কখনো Please copy this and let me know when you're done. I'm waiting. Sheshule, please bolo. Sheshule, please write this down in the chat box. Jay, you're done. I'm waiting. ওকে সবার শেষ এক্সেলেন্ট তাহলে আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই গাইস নোটিস করি একটা টাইম দাও ওকে পার্ট বি তে পার্ট এ তে আসি পার্ট এ তে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স দ্যাট দ্য গ্রাউন্ড exerts on the ball গ্রাউন্ড বলের উপর ফোর্স দিয়ে ওর মোমেন্টাম চেঞ্জ করলো খুব ভালো কথা তারপরে বললো স্টেট এন্ড এক্সপ্লেন গাইস এই ছোট ছোট এই কিওয়ার্ডস গুলো না আমি সাজেস্ট করবো সবাই প্লিজ একটু মনে রেখো স্টেট যে বললো স্টেট বলা মাত্রই না একটা আইডিয়া তোমার মাথায় আসা উচিত দ্যার ইজ কোন না কোনো ভাবে তোমাকে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে স্টেট যেহেতু বলছে you know the answer কোনো না কোনো ভাবে আগের পার্টে the answer has been provided to you so স্টেটের পার্ট কি হবে of course 7.5 তুমি বলবা what the hell এত ইজি not really এখন তোমাকে এক্সপ্লেইনও করতে হবে দেখো how many bodies are in concern here একটা হলো এখানে বল আর একটা হলো আমার গ্রাউন্ড
I did give you the hint. কিছু মাথায় আসতেছে? গ্রাউন্ড যদি বলের উপরে 7.5 নিউটন ফোর্স দেয়, according to a law, can you identify that law for me, guys? What do you think? What law that is? Can you please write it down in the chat box? Can you please write it down in the chat box? What law do you think you have to summon right here? কোন law কারণে? What law could that be? Of course, according to Newton's third law, absolutely right. According to Newton's third law, আমার বলও গ্রাউন্ডের উপরে এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্সই এক্সার্ট করবে, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তাহলে 7.5 নিউটন, এটা স্টেটেড পার্ট গেল। এক্সপ্লেইনের পার্টটা আমি কিভাবে আনসার করব? স্টেটেড পার্ট 7.5, দ্যাটস ফাইন। এক্সপ্রেশনের পার্ট হলো অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল। পুরোটা লিখবো অফকোর্স, আমি এখানে শর্ট হ্যান্ডে লিখলাম। পুরোটা লিখতে হয় এভাবে, অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল। ওকে, নেক্সটে যাই। Now let's move on to impulse. A impulse জিনিসটা কি একদম মানে simplest of terms say you can think of impulse as change of momentum. হ্যাঁ ওয়াফিক বলো কি কোশ্চেন? স্যার একটু পরেরটা দেখানো যাবে, আমি কপি করতে পারিনি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, একটু দেখে নিই। শেষ ওয়াফিক? হ্যাঁ স্যার। ওকে, প্লিজ কপির ভিতর কপি করো এই জিনিসগুলা, ছবি তুলে নিও না, কোনো হেল্প হবে না। ইম্পালসে আসো। ইম্পালসকে একদম সিম্পলেস্ট অফ টার্মসে ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইম্পালস অ্যাজ দ্য চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অর চেঞ্জ ইন মোমেন্টামও বলতে পারো। Impulse of a constant force is given by force into time. Impulse for a variable force is given by the area under the force time graph. Of course we'll see that. আমি এটাকে একটু এক্সপ্লেইন করে নেই যে কিভাবে ফোর্স ইনটু টাইমই আমার ইম্পালস হয়ে যায়। লেট মি সি। আমি যদি ইকুয়েশনটা রিকল করি, F equals mv minus mu divided by t. একটু এই পার্টটা দেখি তো গাইস, what is this part? mv minus mu কে in words what can I call it? You can call it the change in momentum divided by our time. This is the change in momentum. So what's the other name for change in momentum? Change in momentum এর আরেক নামই হলো ইম্পালস। এই যে মাত্র দেখলাম চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম আর চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম এর আরেক নামই হলো ইম্পালস। তাহলে তুমি কিন্তু এই জায়গায় চেঞ্জ ইন মোমেন্টামের জায়গায় ইম্পালস লিখতে পারো। তাহলে ইম্পালস ডিভাইডেড বাই নিচে হলো আমার এই টাইম ইকুয়ালস টু এই যে ফোর্স। এখান থেকে ইম্পালসকে সাবজেক্ট বানাও তো, therefore impulse কি হবে দেখো, ফোর্স ইনটু টাইম। আই হোপ ইউ গট ইট নাও। সবাই একটু কপি করে রাখো প্লিজ, যে ইম্পালস কিভাবে আমার ফোর্স ইন টাইম হয়। ইনফ্যাক্ট দেখো তো, আমি যদি তোমাকে আগের একটা টপিক রিকল করি, লেটস সে লেন্থ, একদম লো লেভেলের কনসেপ্ট, আর এক্সটেনশন অর চেঞ্জ ইন লেন্থ, চেঞ্জ ইন লেন্থ as in extension x দিলাম। লেন্থের ইউনিট কি হয় গাইস? লেন্থের ইউনিট হয় হলো আমার মিটার। চেঞ্জ ইন লেন্থের ইউনিট কি হয়? ইটস অলসো মিটার। লেন্থ বলো চেঞ্জ ইন লেন্থ বলো, দুটার ইউনিটই কিন্তু আমার মিটার। আমরা ও লেভেল থেকে জানি, হুকস ল থেকে বেসিক্যালি। তাহলে মোমেন্টামের ইউনিট যা হবে, চেঞ্জ ইন মোমেন্টামের ইউনিট তো তাই হবে। খেয়াল করে দেখি, তাহলে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে যদি হয় ইম্পালস, আর ইম্পালস মানে যদি হয় ফোর্স টাইমস টাইম, ফোর্স কি হয় ইউনিট নিউটন, টাইমের ইউনিট কি হয় সেকেন্ড। তাহলে ইম্পালসের একটা ইউনিট ক্যান বি নিউটন সেকেন্ড। ওয়েট আ সেকেন্ড, নিউটন সেকেন্ড
can also be the unit of change in momentum. আর মাত্র যেই লেন্থ আর এক্সটেনশনের কনসেপ্টটা দেখলাম, চেঞ্জ ইন মোমেন্টামের ইউনিট যদি নিউটন সেকেন্ড হতে পারে, তাহলে মোমেন্টামের ইউনিটও কিন্তু আমার নিউটন সেকেন্ড হতে পারে। গাইস, এই নিউটন সেকেন্ডের কনসেপ্ট কি এখন বুঝতে পারছো? একদম শুরুতে যখন নিউটন সেকেন্ড বলছিলাম তখন আই ডিড টেল ইউ যে একটু পরে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করব। গাইস, আর উই অল ক্লিয়ার উইথ দিস স্টাফ? কারো কোনো কনফিউশন থাকলে প্লিজ এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। ওকে, গ্রেট। যদি সবার ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা নেক্সটে চলে যাই। Let's move on to our next topic. এবার আসি ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। বাট গাইজ, বিফোর উই মুভ অন টু ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, আমি আগে আর একটা কয়েকটা কথা একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি তোমাদেরকে। জিজ্ঞেসটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে যাচ্ছি। লেটস সে to first law concept নিয়ে আসতে হবে। I have to bring in the concept of first law over here as well. এই একটা অবজেক্টকে তুমি ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দাও। গাইস, প্লিজ নোটিস ভেরি ক্লোজলি, ওকে? এই একটা অবজেক্টকে তুমি ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দাও। লেটস সে দিস অবজেক্ট হ্যাজ a mass m, and let's say তুমি একটা ধাক্কা দিলা and it had attained a velocity v. এই ভেলোসিটি দিয়ে ও সামনে যাবে। আমরা যদি ফার্স্ট ল থেকে দেখে আসি, যদি বলে কোনো ফ্রিকশনাল ফোর্স অর কিছু না থাকে, ও এই ভেলোসিটি দিয়ে যেতে থাকবে। বাট গেস হোয়াট, আমরা তখন শুধুমাত্র ভেলোসিটি কনসিডার করছি। ওর ভেলোসিটি আছে মানে কি, ওর একটা মোমেন্টামও কিন্তু আছে। আমি যদি পি এর ইকুয়েশন বের করি, পি ইকুয়ালস এম ভি, ওর ভেলোসিটি আছে মানে ইট হ্যাজ আ মোমেন্টাম অ্যাজ ওয়েল। সো এই মোমেন্টাম দিয়ে ভেলোসিটিতে যাওয়া মানে হলো এই মোমেন্টাম দিয়ে ও সামনে যেতে থাকবে। নাও গাইস, গেস হোয়াট, এই মোমেন্টামের চেঞ্জ কখন আসবে? When and only when will there be a change in this momentum? You have the option of unmuting your microphone and answering me. Guys, I asked you a question, একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যানসার দাও। ওর মোমেন্টাম চেঞ্জ শুধুমাত্র কখন হবে? হ্যাঁ, দ্যাটস ফাইন, অফ কোর্স ভেলোসিটি চেঞ্জ হলে। কিন্তু আমি আরেক লেয়ার নিচে যেয়ে যদি জিজ্ঞেস করি, তার মানে ওর ভেলোসিটি শুধুমাত্র কখন চেঞ্জ হবে? একটা বডির ভেলোসিটি শুধুমাত্র কখন চেঞ্জ হয়? ফ্রিকশন লাগবে কেন? যখন ওর উপরে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে। when and only when does a body change its velocity? When an external বলে না, when an unbalanced force acts on it. তার মানে একটা বডির মোমেন্টাম চেঞ্জ করার জন্য, প্লিজ নোটিস ভেরি ক্লোজলি, একটা বডির মোমেন্টাম চেঞ্জ করার জন্য there has to be an applied force. প্লিজ এটা মাথায় ঢুকাও। I repeat, একটা বডির মোমেন্টাম চেঞ্জ করার জন্য অবশ্যই ওর উপরে একটা ফোর্স লাগবে। Guys, did you all get this part? Momentum change এর কনসেপ্টটা? Everyone? Yes, sir. লিখে রাখো, এভরিওয়ান প্লিজ লিখে রাখো। আমি জানি খুব অবভিয়াস মনে হচ্ছে এই জিনিসটা, বাট এক্সামের সময় এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই স্টুডেন্টরা ভুলে যায়। প্লিজ রাইট দিস ডাউন। লিখো, টু চেঞ্জ দ্য মোমেন্টাম অফ আ বডি there has to be an applied force. To change the momentum of a body there has to be an applied force. আমার একটা ফোর্স লাগবে, এটাকে তুমি আনব্যালেন্স হিসেবেও কনসিডার করতে পারো। Have we all done? এখন দেখো, now let's move on to law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum, linear momentum states that the total momentum of a system remains constant. তুমি বলবা, আরে এটা তো আমি পড়ি নাই, আমরা তো পড়ছি total momentum before collision equals to total momentum after collision. এ লেভেল সুইটে একদম পুরো জিনিসটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। Yes, কেন চেঞ্জ হয়ে গেল আমি বলতেছি। When you say a total momentum before collision is equal to total momentum after collision, it sounds as though law of conservation of momentum only applies to collisions. That is not the case. Law of conservation of momentum also applies to
explosions as well. সেটা আমরা দেখবো আজকে, provided that there are no external forces. Very important point. Guys, কথা শুনো, খুব কেয়ারফুলি আমার কথা শুনো। তুমি যদি লিখো law of conservation of linear momentum states that the total momentum of a system remains constant. এই যে total momentum of a system remains constant মানেই হলো total momentum before collision or explosion is equal to total momentum after collision or explosion. সেটাকেই shorten করে, so you can write this down, total momentum of a system remains constant. এইটা লেখার জন্য you get 1 mark, আর সেকেন্ড মার্কটা হলো এটার জন্য। এখন এইটাকে আমি আরেকটু সিম্পলিফাই করে can I write provided that there are no forces, guys, provided that there are no forces, external ওয়ার্ডটাকে বাদ দিয়ে লিখলেও কি আমার সেন্টেন্সটা সেম মিনিং বিয়ার করবে নাকি করবে না? That's what I'm asking you all. Guys, একটু অ্যানসার করবা প্লিজ। Writing external is mandatory. লিখতেই হবে external. তুমি যদি লিখো provided that there are no forces, this is not just incomplete, this is incorrect, because collision বা explosion এর সময় momentum সবসময় চেঞ্জ হয় বডিগুলার। মোমেন্টামে যদি চেঞ্জ আসে, who is it that changes the momentum of a body? মাত্র তোমাকে আমি বললাম লিখে রাখতে, মাত্র I just asked you all to write this down. That is, when and only when does the momentum of a body change? The momentum of a body only changes when there is a force on it. The external force থাকতে পারবে না, কিন্তু force definitely আমার থাকতেই হবে। Good question. In this জিজ্ঞেস করছো what could be an example of an external force? External force could be friction, air resistance. আর তুমি বলবো wait a second, তাহলে applied force বলতে কি বুঝতেছি আমরা? applied force মানে হলো একটা বডি আরেকটা বডির উপরে collisionের সময় যে or explosionের সময় যে force exert করবে, that's what we call applied force. You cannot mix up, guys, external force with applied force. You know what? Just let me show this real quick. সবাই আমার কথা শুনতেছো ক্লিয়ারলি এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, তাহলে আর কথা না বাড়ায় লেট মি জাস্ট শো দিস রিয়েল কুইক। আমরা একটা সিমুলেশন দেখব। আমি একবারে এইটার উপরে কিছু ক্যালকুলেশন করব। আই হোপ এটা দেখার পরে সবার সব আইডিয়াস গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একটা সেকেন্ড টাইম দাও।
8 to the rotation. পিসি আমার ফ্ল্যাশ প্লেয়ার ব্লক করে রাখছে, এজন্য চলতেছে না। আমার ফ্ল্যাশটা একটু ফিক্স করতে হবে, এটা নেক্সট দিন দেখতেছিল অনুবারই, আমি একটু এখানে দেখাই দিই। বলে 1 মিনিটে পুরোটা দেখা যেত। লেটস সে দুইটা স্ফিয়ার নিলাম আমি, একটা স্ফিয়ার আসতেছে এই ডাইরেকশনে আর একটা স্ফিয়ার আসলো এই ডাইরেকশনে। প্লিজ নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি। ম্যাচ দিলাম, লেটস সে ম্যাচ গুলো আইডেন্টিক্যাল আসে না, লেটস কিপ দিস 1 কেজি আর ওর ম্যাচ দিলাম আমি লেটস সে 1.5 কেজি। ও অ্যাপ্রোচ করতেছে 0.5 মিটার পার সেকেন্ডে আর ও অ্যাপ্রোচ করতেছে 2 মিটার পার সেকেন্ডে। আচ্ছা, এই পুরা সিচুয়েশনটা, if I ask you what situation is this, is it before collision or after collision? Of course this is before collision, এখনো কোলাইড করে নাই। of course after collision দুজন ধাক্কায় ওকে উল্টায় ফেলতে পারে ডাইরেকশন, ওর ধাক্কা লেগে দুজন আবার দুই ডাইরেকশনে মুভ অফ করতে পারে। হোয়াট এভার দ্য কেস, একজন না একজনের ডাইরেকশন চেঞ্জ হবেই। ডাইরেকশন চেঞ্জ হওয়া মানে কি? ভেলোসিটিও চেঞ্জ হওয়া। গাইস প্লিজ নোটিস ভেরি ক্লোজলি, ডাইরেকশন চেঞ্জ হওয়া মানে আমার ভেলোসিটিও চেঞ্জ হওয়া, এন্ড ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়া মানে মোমেন্টামও চেঞ্জ হওয়া। এন্ড কয়েকবার তোমাদেরকে অলরেডি আজকে জিজ্ঞেস করে ফেলছি, when and only when does the momentum of a body change? Guys, when does the momentum of a body change? একটা বডির মোমেন্টাম শুধুমাত্র তখনই চেঞ্জ হবে when there is an applied force on that body. Exactly, only and only when there is an applied force on the body. Let's say A আর B, collisionের পরে after collision এর মোমেন্টাম 0.5 into 1 থাকবে না, আফটার কোলিশন বি এর মোমেন্টামও 2 into 1.5 থাকবে না। নো ওয়ে, অ্যাবসলিউটলি নো ওয়ে। ওর মোমেন্টামও চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওর মোমেন্টামও চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে মোমেন্টাম একজনেরটা আরেকজন কিভাবে চেঞ্জ করলো? by exerting a force on each other, and this is what we are meaning by applied force. and তোমরা একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলা অ্যাপ্লাইড ফোর্স আর এক্সটার্নাল ফোর্স তো তাহলে এক জিনিস না। এই জায়গায় এক্সটার্নাল ফোর্স আমার কি হতে পারে? এই যে গ্রাউন্ডের সাথে যদি আমার ফ্রিকশন থাকে, that must be the external force. যদি ফ্রিকশন অনেক হাই থাকে তখন দেখবা কোলিশনের আগে আর কোলিশনের পরে কিন্তু আমার টোটাল মোমেন্টাম সেম থাকতেছে না। গাইস আমাকে জাস্ট এতটুকুর অ্যান্সার দাও, অ্যাপ্লাইড ফোর্স আর এক্সটার্নাল ফোর্সের ডিফারেন্স কি সবাই বুঝতে পারছো? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস আইডিয়া, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাপ্লাইড ফোর্স এন্ড এক্সটার্নাল ফোর্স। এনিওয়ান হিয়ার যার এখনো কোনো কনফিউশন হচ্ছে বিটুইন অ্যাপ্লাইড ফোর্স এন্ড এক্সটার্নাল ফোর্স? এভরিওয়ান? ওকে, গ্রেট। এর যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় নেক্সটে চলে যাই। Okay. Conservation of momentum is used when the bodies involved are free to move. এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, নোটিস করে দেখো।
ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম সব জায়গায় কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। অ্যাপ্লাই শুধুমাত্র তখন করতে পারবো when the bodies involved are free to move. But আজকে একদম শুরুতে আমরা যে এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করছিলাম, the very first example that we had started our lecture with, mathematical example of course. Take a look at this guys. এই যে একটা যে বাউন্স করে, এই যে এটা এই এক্সাম্পলটা বল আর গ্রাউন্ড, রাইট? এই এক্সাম্পলে ক্যান ইউ অ্যাপ্লাই ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম এভরিওয়ান? এই এক্সাম্পলে তুমি কি ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম অ্যাপ্লাই করতে পারবা? একদম এক্সামের কোশ্চেন এইটা, একদম এক্সামে এটা কোশ্চেন আসছে যে explain whether or not you can apply law of conservation of momentum in this context. দেখি সবাই একটু লিখো গাইস। তোমরা কিন্তু মাইক্রোফোন অন করে বলতে পারো, আমি তো তোমাদেরকে ইয়ে দিয়ে রাখছি। If you want, you can switch on your microphone and answer me. What do you say, guys? করতে পারবো এখানে এই সিচুয়েশনে? No, absolutely not. কেন না? Why can I not apply the law of conservation of momentum in this context? Anyone? কেন পারবো না বলতে পারবা? What is the main reason behind this? Because, hear me out, এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো না because the two bodies involved, ball or ground, only one of the bodies is allowed to move freely. The other body, that is the ground, cannot move as freely as the ball. যেহেতু বলের মতো freely move করতে পারবে না, এই জন্য এই সিনারিওতে you cannot apply law of conservation of momentum. Guys, I hope এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। তাহলে let's move on. স্যার জি স্যার। স্যার গ্রাউন্ড ডিফর্ম হলে তো মুভ করে। বুঝি নাই। স্যার গ্রাউন্ড ডিফর্ম হওয়া, শুনো গ্রাউন্ড ডিফর্ম হওয়া আর গ্রাউন্ডটাই মুভ করা কিন্তু এক জিনিস না। দেখো গ্রাউন্ড ডিফর্মড হওয়া মানে কি, একটা জায়গায় গর্ত হয়ে যাওয়া, বাট পুরো গ্রাউন্ডটাই অল দ্য ওয়ে যদি মুভ করতো তখন ইউ কুড হ্যাভ সেড ইয়েস এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি। দেখো তো গ্রাউন্ড কি ট্র্যাম্পোলিনের মতো বিহেভ করবে কখনো? ইউ নো হোয়াট আ ট্র্যাম্পোলিন ইজ? তুমি কি ট্র্যাম্পোলিন চিনো? ওকে, হ্যাঁ। এখন দেখো তো গ্রাউন্ড কিন্তু জীবনও ট্র্যাম্পোলিনের মতো বিহেভ করবে না। যদি ট্র্যাম্পোলিনের মতো বিহেভ করতো তখন তুমি ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম এর ভিতরে ঢুকাইতে পারতা। এবার বুঝতে পারছো? বুঝছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। তারপর দেখি calculations involving conservation of momentum involve either, এটাই বলতেছিলাম, collisions when you start off with two objects, or explosions as in rocket propulsion or shooting when you start off with one object that splits in two. In either case the following approach is helpful. কি কি approach দেখি একটু। First, decide which direction you want the velocity to be positive. এইটা আগে তুমি একদম শুরুতে আইডেন্টিফাই করে নেবা যে কোন ডাইরেকশনকে তুমি পজিটিভ কনসিডার ধরবা। Draw a diagram showing the objects involved and their velocities before and after. And finally, work out your total initial momentum and your total final momentum and equate them. কেন আমি এভাবে ইকুয়েট করে দিতে পারবো? Because I have law of conservation of momentum which tells me the total momentum before must be equal to total momentum after. Guys, সবাই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা? এখন একটা এক্সাম্পল দেখি। It's really easy. এই এক্সাম্পলটা খুবই ইজি। In fact, I show this in my IGCSE class as well. Exactly the same question. আর এরকমই তোমার A levels আমাদের এবার অ্যাড করা হয়েছে, নোটিস করে দেখো। দুইজন মানুষ আইস স্কেটিং আর কি, রাইট? So they approach each other. Question দেখি একটু। Two ice skaters A and B of masses 80 kg and 60 kg approach each other with 2 meter per second and 1.5 meter per second respectively. Guys, respectively মানে কি এই জায়গায়? সমানের সাথে? এই কনটেক্সটে respectively মানে কি? Can anyone tell me? তার কারণ এক্সামে অনেক সময় আমাদের এই respectively টার্মটা থ্রো ইন করে। What do you mean by respectively এই কনটেক্সটে? Anyone? What do you think, guys? Our velocity 2, our B mass 60, our velocity 1.5. Idea is like this, দেখো, let's say এটা আমার A আর এটা B. A এর mass দিলাম আমি 80 kg আর B এর mass দিলাম আমি 60 kg. তাহলে idea is like this.
এই যে 2 আর 1.5 বললো না, যদি 2 অ্যাসোসিয়েট করবা 80 এর সাথে আর 1.5 অ্যাসোসিয়েটেড হলো আমার 60 এর সাথে। দিস ইজ হোয়াট উই মিন বাই রেসপেক্টিভলি। তাহলে ও যাচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ডে আর ও যাচ্ছে 1.5 মিটার পার সেকেন্ডে। Now comes an interesting idea. এই তো ভ্যালুজ লিখলা, ভেরি গুড, খুব ভালো করছো, ভ্যালুজ লিখলাম। এখন ভ্যালুজ লেখার সময় আমার কিন্তু একটা জিনিস কনসিডারেশনে নিতেই হবে, গেস হোয়াট, ভ্যালুজ তো লিখলাম কিন্তু যেহেতু ভেলোসিটির ভ্যালু, velocity being a vector quantity, do you really think this is sufficient, 2 or 1.5? Of course not. এক ডাইরেকশন যদি আমি পজিটিভ কনসিডার করি, the other direction must be considered negative. এই জিনিসটাই ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা ভুলে যায়, which costs them the mark. And this they start this from IGCSEs and continue this all the way up to A2. This is the lecture sheet for AS. তুমি যারা আমার কাছে ও লেভেল করছো, this lecture sheet might be পুরাটা না, of course আগের এত কিছু তো ও লেভেলের ডিটেইলস ছিল না, ও লেভেলস একটা বেসিক আইডিয়া ছিল, এই কোশ্চেনটাও ছিল। And let me show you something. আমি যদি তোমাকে মোমেন্টামের লেকচার শিট দেখাই A2, এই যে দেখো A2 মোমেন্টাম AS এখন দেখতেছি, আমি যদি এখন A2 তে যাই, take a look at this, starting almost same, impulse, law of conservation of momentum, and the same question. You have the exact same thing in IGCSE as well. এই একটা টপিক যেটা তোমার ও লেভেলে আছে, AS এ আছে, A2 তেও আছে। This is the only topic I would say. তারপরে when the two skaters meet, they hold on to one another and move on with a common velocity. যখন মিট করলো দুজন একসাথে এক ভেলোসিটি দিয়ে এই সামনে চলে গেল। Let's say this is the velocity with which they move off together. এখন দুজন যদি একসাথে মুভ অফ করে, they would be considered to be one single body, as in 80 আর 60 মিলে পুরা বডিটা বা পুরা সিস্টেমটার মাস কত হয়ে গেল, 80 প্লাস 60 কত হয় গাইস, 140 কেজি। তাহলে almost all the work is done. Guys, can you find out this V for me please? সবাই আমাকে একটু ভিটা বের করে চ্যাট বক্সে লিখে দিবা প্লিজ। স্পিড আপ গাইস, আমার মাত্র 2 মিনিট বাকি আজকের ক্লাসের। Find out the value of V and please write it down in the chat box. আর শুরু করবা কি দিয়ে? The concept goes like this. Total momentum before collision is equal to এই জায়গায় total momentum after collision. Total momentum before collision এটা একটা করবা is equal to total momentum after collision. তোমরা অনেকে অ্যানসার দিছো, let me just go through the answers. সামি জিজ্ঞেস করছো ইন্ডিভিজুয়ালি মানে কি সামি? এই যে তোমাকে এই ভিটা বের করতে বলছে না, ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু নাই, দুজন যদি একসাথে যায় তাহলে তো they'll have a common velocity, তাহলে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল থাকতেছে না। I don't know if you meant this, just আমি গেস করে বললাম। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশনে আসি 80 mv into 2 plus 60 into 1 minus 1.5, 60 into minus 1.5 is equal to total momentum after collision হলো একটা বডি হিসাবে বিহেভ করবে 140 into v. সো এই জায়গায় যদি একটু দেখি 80 into 2 হলো আমার 160 মাইনাস, কেন মাইনাস হলো 60 into 1.5, 1.5 হলো 9 ধরো 90, 160 minus 90 equals to 140. Guys, 160 minus 90 কত হয় বলো তো? 160 minus 90
70. Right. So 160 minus 90 করলাম করে 90 আমার 70 divided by যেহেতু 140 into v ছিল, all you have to do is just make v the subject of the equation. তাহলে v কি হবে 70 divided by 140 and you know 70 divided by 140 কি আসে is equal to 0.5. 0.5 যেহেতু velocity চাইছে ইউনিট হবে আমার মিটার পার সেকেন্ড। Guys, please ask me right away এতটুকু ফিগার আউট করতে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? I'll of course upload the lecture sheet, বাকি কোশ্চেন্স গুলো তোমাদের কপির ভিতরে করে ফেলতে হবে। Guys, এটা নিয়ে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে? মাত্র যা দেখলাম, প্লিজ ask me right away. সবাই কি absolutely clear? Everyone? Okay, great. তাহলে that's it for today. বাকিটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। Okay, bye bye.